सांग. हॅलो, माझे नाव सुनीता शिरोडकर आणि हांव द गोवन गार्डन कार्ड चलयता. सो म्हाजे गोव्यान जी फुलां मेळना युनीक बल्ब सगळे म्हाजे फुलांच्यो बियो सीड्स आसता. हे लिलियम हेची असली सीड्स आसता. ताका 45 to 50 डेजान ब्लूम जाता. व्हेरी युनीक हे खूब घेवपाक सुद्दां गेल्यार खूब म्हारग 250 150 एक स्टीक पडटा. सो हांव हेजो बल्ब तुमकां सिर्फ 180 दिता. आनी आमचे कडेन आसा एमरिल्स लिली, आमचे कडेन आसा ग्लेडिलस, आमचे कडेन आसा स्टार फ्लावर, आमचे कडेन फ्रिशिया आसा, कंपोस्ट आसा, सारें आसता, जिवामृत आसता आमचे कडेन, आनी आमचे कडेन कोकेडमा आसता, आमचे कडेन सक्युलंट्स आसता. आनी आमकां तुमी इन्स्टार फॉलो करा द गोवन गार्डन कार्ड. पण आयज बंदर तुम्ही आयला आयज बाजार आमकां क्रिसमस पॉपअप मार्केट आसा. सेंट्रल मॅडमान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या, त्या खातीर थँक्यू. आनी तुमी यो सगळें शॉपिंग करपाक क्रिसमस पॉपअप. Para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos ha de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. So this is Christmas 2.0, the Christmas pop-up which is organized at Ribandar, and this is specially organized for all the women entrepreneurs, the upcoming ones. We have also the ones who are very experienced in this field, and besides that we have some youngsters as well. So always there was a request from women of Ribandar to have something like this. So this thought just came up to my mind, why don't we have this at the newly built promenade over here opposite the Goa Institute of Management. And this was the perfect place with a beautiful ambience as well. We have variety of stalls over here which are having different products which are handmade, handcrafted and made with love by our own women. And the products include Christmas sweets, we have candles, scented candles. Besides that we have got beautiful stars which are handmade. We have also crochet work which is having different kind of Christmassy stuff. And besides that, of course, we have other things as well. There are also some who have come with some bakery products which are made by themselves. So here we have a display of different products. I can say it's a good exposure for the youngsters, especially who are coming up. Tell me your name and what stock that you have. Hi, I'm Masun Fernandez. I make a Goan specialty, bibinka, the Christmas special. So today what items you have? The bingas. Just one item, it's something that I specialize in. And how do you feel that today's market? It's been a good response, a very good response. Do you take orders also? Yes, from home I take orders and I also supply to different places like Delfinos and Tea Center Market and in Para and at Velankani Bakery and lots of other places. Anything else? Play bebé porque ya llegó la Navidad. Mira los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año.
fiesta. Ven, siéntate y Okay. Yeah, tell your name. Hi, I'm Rochelle D'Souza. I'm 11 years old and this is the brownie theory, and I make different type of brownies. So basically, if you can see here, there's this called Santa's Overload. You can show it. Yeah. So this is how it looks, like this. It's mostly of a chocolate brownie but with a Christmas twist. And then we have the Millennia Kisses. So this is how it looks, like this. So it's more of a chocolatey theme, you can say. It's more of chocolate. And then we have the chocolate fudge. So this is how it looks. It's a plain chocolate brownie, you can say. Then we have last the All I Want for Christmas brownie, which is this one. It's a red velvet brownie with and a little cranberry. So it's like a different one I made this time. So I do recommend all for y'all to try. Who helps you after this? Usually I do it by myself, but today my sister helped me along. How you feel being in here today on this Christmas pop? I feel nice. It's a lot of encouragement also to do it. People come to your shop. Yeah. I got actually a lot of orders also. You take orders too. So Yeah. she has an Instagram page. It's called The Brownie Theory. You can order from there and you can definitely try all of them out. She's trying out very different flavors that she's making on her own, so she can have something different of her own. She's very passionate about it. So go DM The Brownie Theory. So yeah, thank you. prende las velas. Como esta no hay noche más bella. Seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos. This is Ribandar, and we have put a stall. आमी स्टॉल घातला हिंगा. आमी म्हणजे आमकां घालून दिला आमचे CCP चेडे. सो आमकां क्रिसमस स्वीट्स, स्नॅक्स आनी स्नॅक्स आनी स्वीट्स, क्रिसमस स्वीट्स. स्पेशल नेवऱ्यो कितें आहा? नेवऱ्यो आहा, देन क्रिसमसाचे चडशे नेवऱ्यो, दोदोल, बिबिंका, देन दोस, बोलिनास, आनी कोकाद, नानकटाय. त्यो आमी स्पेशल क्रिसमसाचे आहा. आनीक स्नॅक्स आमचे बीफ चॉप्स आहा, चिकन चॉप्स आहा, आनीक चिकन सामोसास, वेज सामोसास, एंड फिश क्रॉकेट. आनी ह्यो टेक ऑर्डरी कितें घेता? हय, ऑर्डरी घेता आमी. फोन करून म्हाका ऑर्डर दिल्यार जाता. आयज कितें कशें जालां तुजें? आयज बरो येयला. हय, रिस्पॉन्स बरो येयला. जायत्या जाणांनी टेस्ट करून दोदोल, बिबिंका येयला म्हाजे चडशे. येला जायते खूब आयज हें जाला, गिरायक जाला म्हाका. थँक्यू. म्हाजो नंबर हांव सांगूंक सोदता. सपोज कोणाक जाय ऑर्डर दिवपाक जाल्यार 7721837321. स्टेला रॉड्रिगीस. होम डिलिव्हरी करता? होम डिलिव्हरी करता. हय, नियरली आमचे लायक पेंचीम, ओल्ड गोवा एरिया. थँक्यू. Las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año, sí. Llega ya la Navidad. Se enciende. Llega ya la Navidad. Se enciende. Llega ya la This is Christmas tree.
नाव सांगा. मनीषा मार्दोलकर. आणि होय किती आहे ते? क्रिसमस बाजार रिबंदार. तुमचे किती आहे किती केलं तुम्ही? आमी नेवऱ्यो एंजल बीस मागीर कलकल पिनार्क लोणचे आनी गरम मसालो सगळे तुम्ही होममेड सगळे. आणि किती आतां कोणाक जाय जाल्यार कशें कॉन्टॅक्ट नंबर दितात आमी ते कोणाक जाय जाल्यार मागीर ऑर्डर करपाची. हय. किती वर्सां 14 वर्सां 14. 14 वर्सां. आणि काय रिस्पॉन्स किती आयला? एक्चुली खूब आसा रिस्पॉन्स. ऑर्डर क्रिसमसाची ऑर्डरी खूब आसता आमकां. देतात तुम्ही. हय क्रिसमस दिवाळी मागीर एका चवथी कडेन तेका घेता.